Here I'm going to prepare marination water or substitute for coconut water for my solo grilled chicken. Jadi ini saya lagi bikin air kelapa KW untuk air ungkepan buat ayam bakar solo saya. So easy. Here it is 1 teaspoon of salt, 1 sendok teh garam, 8 teaspoon of sugar, 8 sendok teh gula pasir, and 2 teaspoon of lemon juice, 2 sendok teh air jeruk lemon. You can substitute 2 teaspoon of lemon juice become 2 teaspoon of vinegar. I don't have vinegar, but you can use to substitute that to substitute lemon juice. Bisa diganti cuka ya, cuka makan cuka makan 2 sendok teh kalau nggak mau air jeruk lemon. Nah ini kemudian saya punya 1 liter air. I have 1000 ml of water. All you have to do, you just have to mix this together. I'm not going to cook today, but I'm going to cook tomorrow. But I'm going to prepare. After you already mix all this one, put into refrigerator. So whenever you ready, tomorrow we just have to put chicken here with other spices. Jadi kalau sudah selesai tinggal taruh aja di kulkas, kemudian besoknya baru dimasak ya. I already put into refrigerator for my onion and red onion and garlic. So when I want to cook, I just take it out from my freezer. Jadi tinggal saya keluarkan aja bumbulannya, bumbu bawang merah, bawang putih yang sudah saya haluskan ya. Bawang merahnya itu bisa diganti bawang bombay merah atau bawang bombay biasa. Oke. So see you tomorrow. Sampai jumpa lagi besok. Nah ini bahan-bahannya. Utara Rasenovers, selamat pagi Rasenovers. Today I'm going to start my cuisine for weekend menu and for lunch book. Jadi pagi ini saya akan memulai masakan saya untuk menu hari libur kami dan menu kotak makan siang suami saya. Jadi nanti saya akan start dengan this one. I'm going to start with this is already I prepare for spices. This is for pindang ayam, so this is pineapple chicken pindang recipe from my mom. This is simple, you can see by yourself in my playlist. This one only garlic, red onion, palm sugar or brown sugar, chili, ginger, turmeric powder, what else? Lemongrass powder and galangal, what else? Forgot. And salt. Jadi ini bumbunya simple untuk pindang ayam. Pindang ayam pakai nanas ya. If you have tomato it's good, but I don't have tomato so I will skip. Nah ini bawang bombay merah, bisa pakai bawang merah ya kalau ada. Bawang putih, gula coklat pengganti gula merah, cabai bubuk yang seperti ini because I don't have fresh chili, dan kemudian garam, gula, terus kunyit bubuk, terus serai bubuk, laos kalau ada atau lengkuas kalau ada, kemudian jahe sedikit, just a bit of kemudian garam. Nah ini nanti kita cemplungin ke air. Pertama-tama ayamnya kita rebuskan dulu itu ya, sedikit aja. It's for pindang ayam. Nah for chicken mushroom curry, usually my mom use eggplant, but I don't have eggplant here. Eggplant is very expensive, so I will substitute with this champignon mushroom or palm mushroom. Jadi berikutnya saya punya jamur kancing putih ini ya, di yang bawang ini nanti kita akan potong cut only 3 or 4 something like that. I will not cut very thin.
Jadi kita akan potong 4 aja ya, supaya nggak terlalu tipis. Nanti kemudian dikasih ayam. Nah, ini bumbu buat karinya. So this is for curry. One for curry. This one. Here is galangal and galangal, lemongrass, ginger, turmeric, onion. We have shallot, so red onion or shallot, and then garlic. Nah, ini bawang bombay merah atau bawang putih atau bawang bombay biasa boleh, atau pakai bawang merah lebih bagus lagi. Bawang putih, kemudian cabai merah, kemudian laos, serai, jahe sedikit, kunyit. Nah, ini dihaluskan, baru dikasih bubuk. After already smooth like this, you put curry powder, curry powder 1 teaspoon flat. Jadi baru masukkan bubuk kari 1 sendok teh, peres ya. Baru, karena saya pakai asam jawa bubuk, bukan asam jawa ya, I change tamarind powder become sumah powder. I use sumah powder instead of tamarind, because I don't have tamarind. If you have tamarind, then fresh tamarind you will use later. Acid, not sweet tamarind, but acid or sour tamarind you use after you saute already this one. Okay, or if you don't have at all, just use lemon juice. And then prepare also brown sugar or palm sugar. And for meat, you can use any kind of meat that you like. You can use beef, you can use chicken, or you can use egg. If you use egg, then use shrimp, dried shrimp or ebi. Kalau mau pakai telur, pakai ebi ya. Okay, now let's start. It is separate this one. Also for curry, you need coconut milk. Kalau untuk curry butuh coconut milk. Nah, sekarang yang ketiga itu bumbu yang ketiga, ayam bakar Solo, so Solo grilled chicken. Here I have candle nut. This is substitute for candle nut. It is hazelnut. I roast it by using without cooking oil. Ini saya sangrai tanpa minyak ya, 3 butir. Kalau ada yang ininya bisa diminyahkan, daun-daunnya bisa diminyahkan biar enggak. Nah, ini ya. Nah, baru dialusin, then you make it smooth, just like this. You squeeze this one, and if I have time, I'm going to make chicken teriyaki tuh. Nah, ini ya untuk marinasinya, for marination of ayam bakar Solo. So onion, red onion, garlic, hazelnut, and we are going to put turmeric powder and salt. Okay, so we prepare first this one. We put here for ayam bakar Solo, and then and ruas kunyit, so kunyit 1 teaspoon, maybe 1 teaspoon flat, and salt later, after we already know how much meat we are going to put there. That's all. And then this one, you squeeze and then put it here. Now I'm done. So this is my marination for chicken. I'm going to put it into refrigerator. Ini untuk ayam bakar Solo ya, but this is for Solo grilled chicken. I'm going to put it into refrigerator for a couple minutes, maybe 30 minutes to 1 hour. Okay,
Meanwhile, I already prepare for my coconut water that I made by myself. Air kelapa udah saya bikin sendiri semalam ya. Terus kita tutup dulu. Don't forget to wrap if possible supaya nggak terkontaminasi. Nah, ini udah oke. Nah ini untuk ayam kari. Nah sekarang ini untuk topping pizza later. Now this is for pindang ayam, chicken pindang. Now we are ready to put all this ingredient here. Ya. Nah, semuanya ya. Nanti kalau sudah dia terreduce baru kita tambahin garam. Oke. And pineapple. Setelah dia menyusut baru kita kasih nanas sama apa namanya? Nanas sama garam. Oke. Okay, now we're going to saute for curry chicken mushroom. Ini saya panaskan minyaknya nih. I give a bit of cooking oil, then we are going to put all here. Masak sampai dia benar-benar masak ya, with small fire until there is no sharp smells anymore, sampai dia nggak ada bau langu lagi. Oke. Besarkan dikit tapi jangan terlalu besar, just middle gitu. Here you can put a bit of water to protect from to avoid from burning. Masak sampai dia matang baru kita masukkan ayamnya. Cook until it becomes well cooked for the spices, and put chicken there. Baru masukkan ayamnya sampai masak. Okay, here I put water too, but for coconut milk later, for mushroom later, until somehow a bit. Somehow your chicken half cooked, then you can put your mushroom there. Otherwise it will be not good. So, kita tunggu sampai ayamnya benar-benar oke ya, karena kita nggak mau jamurnya kering, karena jamur itu gampang masaknya. Sekarang kita kasih half teaspoon of brown sugar. Can put salt tuh, bisa dikasih garam udah ya. Just a bit, half teaspoon tuh. Nah sekarang tinggal tunggu dia matang, setengah matang baru nanti kita masukkan, ceburin jamurnya dan sama santannya. Santan terakhir ya. It's very awesome. So this is the recipe from my mom. Ini resep dari mama saya. Ini oke, udah oke. Sudah saya kasih garam lagi. Ini put brown sugar tuh. In Indonesia you can put gula merah, just sedikit aja, jadi dia berwarna. You can put fresh pineapple and tomato there. I don't have tomato, I only have grate pineapple. Jadi kalau ada nanas lebih bagus lagi, ada potongan nanas segar bagus, tomat bagus ya, dipotong-potong. Saya nggak ada, jadi yang ada aja. Oke. I put coconut milk there, and also mushroom, also bay leaf, 3 bay leaf. Daun salam dimasukin ya, tadi lupa. Nah jamur masukkanlah, jadi tapi jangan semuanya. So the remaining of this I'm going to saute for my husband lunchbox. Jadi sisa jamur ini akan saya tumis bersama dengan wortel. I will saute with carrot. Nah ini karena sesudah masuk santan harus diaduk ya. Tunggu sampai ayamnya masak dan kuahnya menyusut. So wait until chicken well cooked and the water reduce. Okay. My pindang ayam chicken, pineapple chicken pindang already done. Ini udah oke, udah masak. Tuh topping pizza already done too. Now here already taste. Don't forget to taste your cuisine. Put palm sugar again, and put salt again if still not taste not so good.
Now, I mean, taste not so good. If taste not so balanced, so you put whatever that you need there. For example, salt and sugar. I mean, palm sugar. Ini sambil diaduk ya. Okay, meanwhile, going to start another cuisine. This one, going to saute this. Ini akan saya tumis dengan bawang bombay aja. And a bit of garlic. Tumis dengan bawang bombay dan bawang putih aja. Okay. I already put more than 1 hour, maybe 1 hour and a half. I put in the refrigerator my telur ayam bakar Solo. Now here I put into already 2 hours actually. Sudah 2 jam saya letakkan di kulkas. Now I put there including my coconut water that I made by myself. Ini ayam ungkep yang tadi ya, yang saya masukkan di kulkas selama 2 jam. Ini sudah saya masukkan air kelapa yang saya bikin sendiri. Kemudian kasih kecap manis 2 tablespoon of sweet soy sauce. I put 3 tablespoon sweet soy sauce because my sweet soy sauce not so thick. And then a pinch of salt, sedikit garam, kemudian 1 tablespoon of palm sugar. If you have palm sugar, if you don't have, just brown sugar. Satu sendok makan gula coklat atau gula palem. Nah sekarang kita ungkep. Jadi air kelapa itu jangan banyak-banyak. Before I said 1000 milliliter, so you can reduce maybe 200 or 500 milliliter. It depends on the quantity of your chicken. Okay, udah, tunggu sampai dia menyerap. Kalau sudah menyerap baru kita akan panggang. If water or reduce, we are going to grill. There my chicken, so just wait until reduce well. You can bake in oven or you can put into a grill. Okay, now this chicken I will grill soon. Now I make a side dish. So this one butter and cooking oil. Jadi untuk side dishnya, makanan pendampingnya saya bikin nih ya, tumis ini ya. So here, this is chicken broth, kaldu ayam. Oke, sekarang kita akan masukkan bawang putih. Put garlic first. Kita tumis sampai dia sampai dia kecoklatan atau harum. Untuk lengkapnya saya ada champignon, white champignon, mushroom, this one carrot, onion, spring onion, and ukrop or dill. Ya, daun dill. Gak apa-apa yang kuning-kuningnya masih bisa dimakan ya. Kalau udah gak bagus lagi tinggal kayak gitu aja. As long as it has no dark, then no problem, you can eat this. Kalau sudah ada yang hitam-hitam kayak gini, buang. Stroke. Okay, smells good already. Agak besarkan dikit ya. We want our garlic become brown. Sudah dia kecoklatan. Kalau dia udah kecoklatan, baru kita masukin bombay, onion. Udah oke lah, jangan terlalu kecoklatan benar. Dia terlempar. Apa kita cuci lagi. Okay. For spring onion you put later in the end. Jadi untuk bawang bombay itu nanti letakkannya setelah dia masak semua. Jadi kita nggak perlu kasih daging lagi karena kita udah masak chicken teriyaki ya. So this is only for side dish. Put carrot, masukkan
apa namanya, wortel. Kalau udah wortelnya agak lumayan lembut, baru masukkan jamur. Put a bit of chicken broth here. You can put water. Letakkan supaya dia nggak mutung. So to avoid from burning. For spices, just a simple black pepper, salt, and sugar. That's all. If you want to make it hot, then put chili. Jadi ini bisa sebagai menu bekal, bisa sebagai menu sahur. Smells very good. Wangi enak banget. Yum. Luar mendung ya. So today is 26 Saturday 26 March 2022. Saturday. Jadi Sabtu nih ya, 26 Maret 2022. Cuacanya mendung. Kemarin 2 hari kemarin dia masih panas. For the weather still hot 2 days ago. Now already cold again. Cause it is spring still. Nah, baru masukkan bombay mushroom. Put there. Nah, baru kita kasih yang ininya belum terpotong. Oke, hold a second. Kasih chicken broth here. Chicken brothnya ada garamnya ya. Daun ukrop ini nanti later, for daun-daunan later. Okay, I already put black pepper powder, salt, sugar inside this. Jadi ini sudah saya kasih garam, gula, kemudian merica bubuk. Kita masak sampai dia lembut. Don't use. You can use. Ini jamur ini mengeluarkan air, jadi jangan terlalu banyak dikasih airnya. Oke. Nanti baru dicip-cip. Kenapa dipotong 4 supaya ya tadi kan maunya buat kari ya. You can cut this mushroom in any shape that you like. You can cut or you can slice very thin, or like me, just cut 4 or 3. Oke, tinggal tunggu aja sampai dia menyusut, sampai airnya menyusut dan jamurnya agak masak, baru kita masukkan dedaunan. We wait until mushroom reduce, then we can put the leaf. After all done, I'm going to grill my chicken. Nanti sesudahnya ini saya akan panggang ayam di sini. Jadi pakai kuali yang sama ya, supaya nggak capek cuci piringnya. So you can use the same pan, you wash and then you make it dry and then use again. So you don't feel stressed whenever you want to wash your bunches of your dish, dirty plates. Dirty plates. Nah, tunggu aja. Okay. I use take fire to reduce this water. Then already we can put dill here. Kalau kita letakkan sebelumnya nanti dia nggak bagus lagi. Nah, tinggal kasih green onion there. Udah selesai.
So it's easy, right? Very easy. Nah, dibereskan aja. Nanti tinggal direduce aja udah. Kalau masih mau ada airnya boleh disisakan ya, biar nggak seret. Tapi karena ini untuk kotak makan siang, jadi kita harus keringkan. So because this is for lunch box, so make sure not so much water inside. Kayaknya udah ya. Oke, think that's all. Kita matikan. Sekarang kita akan we will serve this. Ini enak banget. Yang diragukan enaknya karena enak banget. Jadi kita nggak pakai kaldu karena ada dari kaldu ayam. Awesome. So that's all for my side dish already done. Now I'm going to grill this one. After already grill, I'm going to make marmer cake. Jadi itu saja untuk masakan saya. Ini udah selesai side dishnya. Now I'm going to grill this one. Saya akan panggang ini, okay? Okay, so this is for tomorrow maybe, or for my husband lunchbox too. So this one for today. Ini untuk kita makan ya, minggu Sabtu ini. Ini sambal kecapnya udah pernah saya share, tinggal tambah tomat aja. So this one sweet soy sauce and lime juice, and also what do you call this one, red onion and chili. Ini cabai, kemudian bawang bombay, dikasih perasan jeruk nipis. Kalau ada jeruk kunci kalau di Indonesia boleh, lebih enak lagi. Nah, tinggal kasih tomat. Oke. Nah, ini untuk bekal dia nanti. For side dish for my husband's lunchbox. This one what we are going to eat too here. But I just take the amount that we want to eat. Okay. So not all. Jadi ini nggak semuanya saya ambil. Jadi hanya yang mau dimakan aja. Kalau enggak, ini juga bisa di-freezerkan, oke? Pickles I have in my refrigerator. Jadi acar sudah ada. Dah, saya lagi memanggang. Okay, I'll show you. Kue bolu for delivery. Okay. My marmer cake already done. I'm going to put it in this cooling rack. Oke, sekarang bolu saya sudah jadi ya. Meanwhile for us here a bit burning, but it's okay because I bake too long because it is small. Apalah, ini enak juga loh. Okay. This is it. The result we are going to eat this one. Ayam bakar Solo chicken grill, pickles, cucumber pickles, and then this one ketchup. And is this the minuman kita sudah spread. They're so hot. Ini ayam kari. Okay. Curry chicken. Okay, we are going to eat. Okay, I think that's all for today's weekend menu. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to push notification button so you never miss our update video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di-share, di-like, di-komen, dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Dastra Lovers, sampai jumpa lagi Lovers, пока-пока. Ощутимый удар по доллару и евро положил бы начало. Okay, so today is
Sunday 27 Maret 2022. Sekarang hari Minggu 27 Maret 2022. Ini pindang ayamnya, chicken pindang, pineapple chicken pindang, acar, lalapan, grilled chicken, okay, like of hot chili, because there is no hot chili, pasti suka. Nggak ada sambal tumisnya ya. Biasanya kalau pakai pindang ayam ada sambal mentah atau sambal tumis. Okay, but it's okay. This one is already enough. Okay, I think we are going to eat now already 2:43 p.m. Sekarang kita akan makan, sekarang sudah jam 2:43. Sorry. Okay, I think that's all for today's of our week. Today's recipe. I mean also for this weekend menu. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our update video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di share, di like, di komen, dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Tetap stretchy Ration Lovers, sampai jumpa lagi Ration Lovers, pakai-pakai. So see you in other video, interesting video of our weekend. Oke, sampai jumpa lagi, pakai-pakai.